Nikamwambia kazi yenye nishaifanya ngumu sana ni kuchoma makaa. Yes, kama vipi watu wa kwangu, hope mko poa, weekend inaopeleka vizuri. Kama siku zote nitakukumbusha hapa ni Tony Vlogging, na kama hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa Tony Vlogging, kumbuka kusubscribe, like the video, share na marafiki zako, waambie ni kijana wa mtaa, kijana wa haucha pale, kijana ambaye hako hapa kwa ajili ya kukuelimisha wewe so that we can grow together. So karibuni sana mazee, na kama siku zote wanasema ya kwamba chochote chawezekana kama utatia bidii, na kuna situation ambao ni permanent kwa life. Ni wewe tu ujikaze, uone vile mambo itakavyokuwa. Wewe tu ujitume, na hilo ni jina ambao huwa nalitumia kila siku, ya kwamba lazima tujitume ndio tuweze kufika mahali ambapo tunataka. Kwa hivyo nashukuru sana, na kama siku zote huwa nakumbusha ya kwamba mimi ni Mkenya, nimetokea pale Kenya. Niko na marafiki zangu wengi sana hapa kutoka Uganda, Tanzania, kule Rwanda, Burundi, hata DRC Congo, jamaa fulani pale namjua. So welcome back to Tony Vlogging, na leo nataka tuzungumzie something so important because kuna kitu nimekuwa nikiona kina trend pale Kenya, especially kwa mitandao, Facebook, Instagram and so many other places, Twitter. So kuna jamaa mmoja pale, and topic yangu leo kama unaona pale inahusu pesa. I know people like money. People like money. That's a fact, you know. Sisi wote tunakimbiza pesa. Sisi wote tunakimbiza pesa. So nikaona topic fulani pale, na the reason why nataka tuzungumzie ile jambo is so that you people can get educated, because I don't want you people to be in that category of the ignorant people, you know, watu wenye hawajatafuta information, wako tu wanachukua tu simu pale, kazi yao tu ni kutype messages and all that stuff. You know, I get it, but nataka tupige story fulani hapa, tuelimishane mazee, tuelimishane so that even as you plan to come to this place, unajua unajileta wapi, unajua unakuja kufanya nini. Na as we go on, tutakuwa tunaona there will be, you know, videos about money and financial things on this channel, even because I want us to grow together as a family, tusaidiane katika hali ya kimaisha, financial things and, you know, social stuff, personal growth, personal development, so that we can grow together. So karibuni sana mazee, na hii ni story moja hatari sana. You don't want to miss this, so make sure that you stay tuned to the end of the video so that we can get all this information. Yani hakuna kitu tunaacha, nataka tuweke mambo peupe sawa sawa. Kuna story moja ilikuwa ina trend pale, nikaona jamaa fulani, I think he's in UK and he's probably working as a security guard from the information that I was able to read. And alikuwa anasema ya kwamba he makes around 40,000 Kenyan shillings in one day. Na nikaona wase pale wana comment, wanasema hiyo ni pesa kidogo sana, sijui atuambia analipa tax pesa ngapi, analipa nyumba pesa ngapi. I mean, msee amesema ana make 40,000. That's an equivalent, you know, if he was in United States kama sisi, that's an equivalent of probably between $300 to $400 in one day. Alafu wewe uko na kasimu pale unasema msee atuambia analipa tax pesa ngapi, analipa nyumba pesa ngapi. Msee amekwambia na make $300 or $400 in one day. So in 5 days msee amemake pesa ngapi? 2,000. Right? 400 times 5, $2,000. Watu wanasema sijui tax. So nataka tuongee. Iko jamaa beshte yangu alikuja hapa not long ago, probably 3 years ago, and this guy is making between $4,000 to $5,000 in 2 weeks. All right? That's an approximate of $8,000 to $10,000 in 1 month. Na nikwambie kusema kweli, very few people, you know, I mean the middle class in United States wanatengeneza hiyo pesa. All right? So if this guy is making that money, he can live a comfortable life. Of course, kama you will make the right decision financially. You know, and nitakwambia the reason why I'm saying right decisions financially, because watu kuja huko wanawajieka kwa vitu zenye hazifai. Na kama kuna rafiki yako ama jirani yako, ndugu yako na dako alikuja huko 10 years ago, ako hapa, yeye ukuja anatembea, lakini yeye ndiye anakuambia kwamba, you know, life is so difficult in this place. Life ni gumu, sijui watu tunalipa rent, sijui tax. Usikuje huko mazee, alafu wewe una believe ile story, right? Usikuwe ignorant. Siku hizi kuna simu, laptop, you can take your phone, you can take your laptop, you can go to a cyber, you can find that information online about taxes, about rent, and how much people pay, and now how much do you need to live a comfortable life in this place, save and do some project back home from where you come from, right? And actually nilikuwa naangalia kwa mtandao hapa, if you're making $5,000, $5,000,
an equivalent of 11 million Tanzanian shillings. So kama wewe ni mzee wa kutoka TZ, alafu jamaa anakuambia anatengeneza 5,000, you know, hata kama we normally don't use that aspect of converting money, especially tukiwa huku, but chukua hiyo information, ujiulize, if you were to make 11 million, hata kama unalipa tax ya 2 million ama 3 million from that money, I mean, would you not live a very, very comfortable life? Nikaangalia kutoka Uganda, somebody was making $5,000 in 2 weeks. You know, $5,000 today is an equivalent of 18 million Ugandan shillings. Sikutaka kuenda Rwanda ama niende Burundi, niliangalia tu Tanzania, Uganda, Kenya. Kenya ni kitu kama 652,000 Kenyan shillings. $5,000. Alright? So, nataka tupige hii story ya tax, tupige hii story ya rent. Of course, there's a lot of information, nitakuwa natengeneza video so that you people can understand. Even as you make that decision ya kukuja huku kama student on F1 visa, ama ku-apply green card this year, ama wale wenye wali-apply green card last year, unajua unajileta wapi. Unajua unakuja kupata situation gani, because I want you to set you in a good position, so that when you come to this place, then you know what you're supposed to do, you know where you're supposed to start, you know what you're supposed to do in terms of school to grow yourself. So this guy, as I told you, and I make between $4,000 and $5,000 in 2 weeks, or I'm an approximate of $8,000 to $10,000 in 1 month. So wacha tuangalie story ya tax, tujue inakuaje. So kuna kitu alinipea hapa ka pay stub, na pay stub wewe na iko detail, inaonyesha zile taxes zenye msia analipa. Okay, zile tax msia amelipa, tuseme 4,000 in this time, huyu jamaa alilipwa 4,300 in 2 weeks, right? So nataka tuangalie, sababu hii 4,300 ni gross, huyu msia alibaki na dongapi after the tax, the net pay. Sawa. So 4,300, of course hapo to understand kuna classes za tax. Ni kama kule Kenya unapata mimi msia analipa NSSF, analipa NHIF, especially kama unafanya kazi kwa gava, and even in the private sector, you know, kuna hizo staff, pia hizo staff ziko hapa. Alright, hizo staff ziko hapa. And actually for any growth of any country, lazima wase walipe tax. And ukitaka kujua zile countries, most countries zenye ziko na mashinda, ziko na taabu sana watu hawalipi tax. You can imagine, actually, nilikuwa nasoma story fulani, Singapore, Malaysia, 10 years ago, I mean 1970, economy yake ilikuwa equivalent to that of my country, Kenya. But leo, maze, you can't compare Singapore with Kenya. You can't compare Malaysia with Kenya. Ni kama usiku na mchana. And I heard maybe Ruto talking about people paying taxes and all that stuff. It's a good thing, actually. It's a good thing. As long as we set system whereby everybody pay and alipa tax. That's how countries grow. You know? That's how unapata US iko rich, iko na do. Because watu wanalipa tax. Na wako na system whereby you cannot run from it. You know, I mean, kuna tricks hapa na pale, ukielewa system, but you can't run away from it. Lazima ulipe tax. So umse wetu alipata $4,300 in those 2 weeks. So the first one, kuna kitu yenye wanaita FIT. So FIT ni Federal Income Tax. Federal Income Tax, umse alilipa $606.59. Okay? And then kuna kitu inaitwa FICA, FICA, Federal Insurance Contribution Act. So like hii ni pesa yenye kila msee ana contribute to. And then hii pesa alilipa, on that category alilipa $261.83. And then kuna kitu inaitwa Medicare. Medicare, I know some people know about it. It was started by, I think ilianzishwa na Obama. No, I think Medicare imekuwa into existence for some time. I think kuna kitu inaitwa Obamacare or something. Hii Medicare inalipwa alilipa $61.23. And then kuna kitu ya state. You know, every state kuna tax inachukua kutoka kwako. Oklahoma, Texas, Nevada, California, New York. You know, kuna state, kuna pesa inaenda towards the state. So umse alilipa 180. Okay? So wacha tusamu hiyo do yote,
tuone mse alilipa tax ya pesa ngapi, okay, in that particular pay period of 2 weeks. So mse alilipa $1,110 in that particular pay period of 2 weeks. Na nimesema tunapata 1,110, so subtract from kutoka $4,300 in that particular pay period, mse alipata net ya around 3,190. Let's say $3,200 in that particular pay period. So tuseme in the next 1 month, in the next 2 weeks, it makes around the same money, 3,200. That's around $6,400 in 1 month. In 1 month. So kwa zile comment zilikuwa naona pale, wanasema sijui mse analipa rent maybe $4,000. People don't let people fool you. Kama kuna mse huku na anakuambia analipa $4,000, huyu ni mse rich, ama tuseme wale wasi wanakuja huku wanataka kujionyesha vile wao ni wazito. No. Alright? And we will be talking about this, vile unaweza ishi huku bila debts, because if you get yourself into debts, then of course $6,400 ni pesa kidogo sana. Maybe umeenda ukachukua gari ya dealership ya $30,000, right? And then unapata unalipa $500 in 1 month for that car. Umeenda ukachukua sijui laptop, umeenda ukachukua sijui nini, umeenda ukachukua sijui TV kubwa, TV 1000, sijui around inches, alright? Unalipa, umechukua hizi vitu zote na credit. Of course, $6,400 in 1 month is very, very small. Very little. Sawa. So, ukijiweka in such situation, then now ndio watu watakuwa wanakuambia maisha huku ni noma. But wacha tupige tu hesabu. Msema back na 3,200 after amelipa tax. And these are fact. These are fact. And of course, in information, you can find this information online. You just need to take your phone, Google search the information about taxes, about rent, about bills in this place. And actually, I'll make a video for you. Zile bills tunalipa hapa. I'll make a video for you so that you guys can get to understand. Ndio, if you want to come to this place as an international student, or green card, then you know what you're supposed to do. Si kila mtu anakutakia mazuri. Wakati nilikuwa nataka kukuja huku, nilipatana na jamaa fulani, jamaa mkubwa actually. Na nilikuwa nataka usaidizi kwake, anipatie pesa kidogo, anisaidie pesa kidogo so that I can get this place. But huyu msee unajua aliniambia nini? Aliniambia maisha Amerika ni ngumu sana. Yeah? Aliniambia maisha Amerika ni ngumu sana, especially to you as an international student. Watoto wake wako hapa. Right? Unaelewa, yeye ako na pesa. But nikamwangalia, unajua nikamwambia wakati unaniambia maisha ni ngumu, hakuna kitu sijaona hii Nairobi. Right? Mimi ndio nafanya kazi, napika chapati, sijui and all that stuff. Hakuna kitu sijaona. So sijui what kind of hardship, what kind of difficult, what kind of challenges are you talking about? Right? So mimi nikamwambia, and this is what I told him. Nikamwambia kazi yenye nishaifanya ngumu sana ni kuchoma makaa. Okay? Ni kuchoma makaa, nishaichoma makaa. Ndio kazi nishaifanya ngumu sana kwa life yangu. Nikamwambia, one thing that I know for a fact, siendi kuchoma makaa America. Like siendi kuchoma makaa hii state. So. Na kama siendi kuchoma makaa, anything else as long as in illegal, right? Anything else as long as in illegal, I can do it. Nikamwambia sina do, afadhali hata kama nitafika hiyo country kama sina kitu, I'm gonna go to that place. And that was the best decision. What if that was the best decision I ever made, especially for me and for my family. So what if I could have listened to this guy? Niseme, maze, kama huyu msee ananiambia hivyo, basi sitatoboa, right? So don't let people fool you. So tuseme huyu msee hata kama ana make 6,400. Na huko ndio nakwambia time is money. Huku mostly watu wanalipwa in hours. Right? So kule Kenya unajua unalipwa per month. So unapata maybe msee kama anafaa afike job 8 anakuja 11. So because at the end of the day hakuna kitu ina change. But hapa tuseme una clock in at 8 and then umeingia job 11, ushapoteza 3 hours. Imeenda hivyo. Like hakuna kitu utapata. Ukifanya kazi 2 hours kama unalipwa $20 an hour, that is $40 an hour. Ukifanya kazi 10 hours kama unalipwa $20 an hour, that is $2,200. Okay? So lazima, time is money. And then talking about vitu financial aspect. Huku kama nyumba tuseme kuna 2 bedroom,
You know, of course ina depend na place. Ukienda state kama California, of course nyumba ni expensive, but pia pay ni iko juu hivyo. Sawa sawa, pia pay iko juu hivyo. So ukipata place maybe nyumba ni expensive, of course hata look at the pay pia. look at the pay pia. So sawa. So maybe uko tuseme nyumba ya 2 bedroom ina cost kama 1000. Tuseme kama wewe ni msi single. What are you doing with a 2 bedroom house? Hakuna msi huko atakuongelea wao aseme wao sijui fulani nakaa 2 bedroom sijui akona saa. Huko people don't even care. Huku ni place nyingine utaendesha Tesla, hata hakuna msi anakuangalia kwa barabara, msi ako saa. Man, people don't care because they know the world they're living in. Probably msi amechukua hiyo gari na credit. Huku unaweza enda uchukue kitu $100,000. That's how people buy houses in this place. We pay, wanalipa kitu inaitwa mortgage, right? So mtu asikudanganye, and that's how they have set the market. Of course this is capitalism, right? So huko uta driver BMW sijui nini, hakuna, nobody cares about you. Huko gari, I mean kuna level inaweza fika ikuwe luxury, but on normal basis gari ni necessity. Ni kama vile probably unahitaji food, of course, you know, haiwezi fika hiyo level, but it's a necessity. So msi umekuja Kenya, maybe umekuja huko and then ukaenda ukachukua gari unalipa $50,000 kwa dealership, ukachukua sijui nini. Of course maybe upata unalipa $1,000 kwa hiyo gari, and then unalipa nyumba, and then unalipa kitu fulani, kitu kingine. Of course $6,400 itakuwa kidogo kwako, na maybe uko na watoi. Well, but kitu nilikuwa nataka uunderstand ni tuseme umekuja huko, you know, chukua 2 bedroom, right? Hii nyumba hakuna kitu unafanyia. Sawa sawa. So ukikuja huko lazima ujue kutumia pesa. Like you have to make good financial decisions. Of course hizo ni vitu zenye tutakuwa tunaongea hapa. You have to make good financial decision. Of course unaweza chukua 2 bedroom and then utafute msee, mkae na yeye, right? Akilipa 500 huko na wewe unalipa 500 huko dollars. Sawa sawa. And then ulipe car insurance, probably $100 for a full coverage. Okay? And then yuko actually nitawaambia story na kitu inaitwa credit score. Huku ina matter sana. If you have a good credit score, utapata maybe msee mwingine analipa insurance $200 and then mwingine analipa $100 in the same company. Right? Because somebody who has a good credit score wanajua ule msee anaweza lipa madeni, ule msee amejiamini, ule msee anajituma. Hata ukienda kwa bank utafuta pesa maybe ya kufanya biashara, you get a very low interest rate. Sawa sawa. So hizo ni vitu zote tutakuwa tunazungumza, but leo kitu yenye nilikuwa nataka kuset, you know, to put it on the record ni mtu asikutishie kuna tax juu nini. Tax iko kila mahali. Actually hata zile countries wana drive through tax. Sawa sawa. So umelipa nyumba 500, car insurance to maybe 100, that's 600. Umelipa simu $50, maybe huko tunalipanga simu per month $50, that's 650. Umelipa internet $50, that's 700. And then umelipa gas maybe 100, that's 800. And then umelipa stima maybe 100 at most, maybe that's 900. And then ukifanya shopping pale maybe 300. 300 is a lot of shopping, especially if you are a single person. Of course if you are in a family then we can talk about 500. But hii pesa yote within that month maybe we are talking about $1,500 expense, you know, kila kitu. Out of 6,400 umebaki na pesa ngapi? 5,000. Wacha tuseme $4,000 maze. Unajua ni pesa ngapi? So mtu asikudanganye. Chukua simu yako, chukua laptop yako, enda kwa cyber, tafuta information. Hata kama uko kwa familia, right? Una make 6,000, una make $7,000. Umelipa nyumba, let's say you 1,000, maybe uko na 2 bedroom or 3 bedroom, unalipa 1,500. You know? Unalipa 1,500 kutoka 7,000. Hiyo ni unabaki na 5,500. Mko na gari mbili, unalipa maybe. That's why you have to make smart decisions. Of course kama uko na gari mbili na umechukua zote kwa dealership na gari inalipa 1,000, 2,000, of course utabaki na 3,000. At the end of the day utapata hakuna kitu unabaki nayo. So lazima upige mahesabu. Lazima you make smart decisions when you come to this place. And actually not even when you come to this place. You have to make smart financial decision in whichever the place uko. Okay? So na hapa tutakuwa tunapiga hiyo story. Tutakuwa tunapiga stories za financial decision, mabusiness yenye tunaweza fanya. Sawa sawa.
So I just want to make that thing clear. So mtu asikutishie story na rent, sijui story na tax. Msee ana make $400 per day. Niambie wewe uko, and actually even those people are commenting about that ni mtu mwenye hajailipa tax. Hata ukimuuliza tax inalipwa aje, hawezi akakwambia. Ni always I remember nikiwa Kenya I used to nilikuwa na file nil return every time. Kwa na file nil return. Yeah. So wewe hata hujailipa tax, hata hujui vile tax inalipa, but wewe ni keyboard warrior. Keyboard warrior. Unaingia pale, sijui msee atuambia analipa rent pesa ngapi, sijui msee atuambia analipa, sijui analipa nini, sijui msee anatuambia analipa tax pesa ngapi. Hakuna kitu anabaki nayo kama ana make $5,000 in 2 weeks. Hakuna kitu anabaki na mtu asikudanganye my friend. Yeah, mtu asikutishie maisha. Panga hiyo safari kama unataka kukuja hapa. Of course, kama wewe you're one of these people wako privilege, of course uko na connection pale, unaweza tengeneza pesa hata hiyo Kenya. There are so many ways you can unaweza make dough hata hiyo Kenya. Of course kama uko na capital na kama uko na connection, yani uko na lines za connection. But kama sisi wenye unajua ilikuwa lazima tujitafutie, hatuna baba wetu ama maankolo zetu ama maanti zetu wako kwa hizo vitu, ilibidi tu unajitafutia bwana, unajitafutia na unajituma kila siku. Kwa hivyo mimi huwa nasema ya kwamba this is what I normally say on this channel, na kama hii ni time yako ya kwanza mazee, make sure that you subscribe, make sure that you like the video, share na marafiki zako, na huwa nasema ya kwamba chochote chawezekana kama utatia bidii, na hakuna situation ambayo ni permanent kwa life, ngo ujitume, ni wewe ujikaze kila siku. Na of course tutaendelea kuelimishana. There are so many things, but one thing I want to promise you, every Sunday lazima kutakuwa na video hapa kwa hii channel Tony Vlogging. Kama siku zote hapa ni nyumbani, wa Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, kule DRC Congo, na anybody who can hear and understand hii Kiswahili shen kidogo pale na pale. So karibuni sana mazee. I think hiyo story ya tax at least to make clear some doubts. I can share everything. Ukitaka more information, you can get your phone, you can get your laptop and get to find that information. Of course tutazidi kuelimishana. We will talk about bills zenye tunalipa hapa, rent tunalipa pesa ngapi, and so many other stuff. So ni hiyo tu kwa sasa mazee. I'll see you in the next video. Mkuwe na wiki njema, and of course leave a comment in the comment section pale, uniambie itakuwaje. And of course hii story pia utaipata pale kwa Inspire Generation Facebook page, so you can check it out pia pale, ndio tujue itakuwaje. Kwa hivyo ni aje kwa sasa. I'll see you in the next video. May God bless you.